it's not that he's actually praying for us every day. Δεν πάει να πει ότι ο Ιησούς κάθεται και προσεύχεται για μας κάθε μέρα. But intercession, it means a bridge. Η μεσητεία σημαίνει μια γέφυρα. And it means that he has created a bridge between us and the Father. Σημαίνει ότι έχει δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ εμάς και τον Πατέρα. And every single day, Jesus is here as a bridge for us to come in to the presence of the Father. Και κάθε μέρα ο Ιησούς είναι εδώ και είναι σαν γέφυρα για να έρθουμε εμείς στην παρουσία του Πατέρα. And that's really our desire, is to get to know Jesus so that we can get to know the Father more. Αυτή είναι η επιθυμία μας να γνωρίσουμε περισσότερο τον Χριστό, ώστε να γνωρίσουμε περισσότερο τον Πατέρα. To have communion with the Holy Spirit and the whole Trinity of the Godhead. Να έχουμε communion, να έχουμε επικοινωνία, σύνδεση με το Άγιο Πνεύμα και με τον Πατέρα, the Holy Spirit and the Father. With the Holy Spirit, the Trinity. Yeah, με την Αγία Τριάδα. So I'll just stop here. Έτσι θα τελειώσω εδώ. But I just want to continue in worship. I ask, can we just keep going? Να μπορούμε να συνεχίσουμε με λατρεία. Because my heart is not to actually teach or bring a message tonight. Η καρδιά μου δεν είναι για να διδάξω ή να φέρω κάποιο μήνυμα απόψε. What I long for tonight is to just get to know the Father. Hallelujah. Αυτό που ποθώ απόψε είναι να γνωρίσω περισσότερο τον Θεό. Let's just continue to just declare His holiness and His worthiness of praise. You know, let's just name Him. Να συνεχίσουμε να υψώνουμε το όνομά Του και να διακηρύττουμε την αγιότητά Του και την αξιότητά Του ότι είναι άξιος για λατρεία. I love what Pastor was saying, Pastor Anastasia was saying before of that prayer is actually a lot of listening. Μάλιστα πολύ αυτό που είπε ο Αναστάσιος νωρίτερα, ότι η προσευχή είναι πάρα πολύ να ακούμε. So let's magnify the Lord. Ας μεγαλύνουμε τον Κύριο. Let's let our hearts well up like a fountain and just pour out the praises of our heart. Ας αφήσουμε την καρδιά μας να αναβλήσει σαν πηγή και δοξολογία στον Πατέρα. And let's listen with our minds and with our spirits. Let's listen to what the Father is saying tonight. Και ας ακούσουμε με το μυαλό μας και με το πνεύμα μας τι λέει ο Πατέρας σε εμάς απόψε. And then just every one of us as children of the Father, children of the King of Kings. You know, he calls us children. Και ο καθένας από εμάς σαν παιδιά του Θεού, σαν παιδιά του βασιλιά, των βασιλέων. And He's a good Father that speaks to His children. Και εκείνος είναι καλός πατέρας που μιλάει στα παιδιά του. Just tonight, as we hear Him, as we hear the Father speak to us. Απόψε, καθώς ακούμε τον πατέρα μας να μας μιλάει, can we just speak it out? Let's tell each other what the Father is saying. Yes. Μπορούμε να το διακηρύξουμε αυτό, να το πούμε δυνατά, ώστε ο ένας να ακούει τι είπε ο Θεός στον άλλον. And then let's pray those things out. Let's just declare those things out. Ας τα διακηρύξουμε αυτά και ας προσευχηθούμε αυτά να γίνουν πραγματικότητα. So why don't we just worship again here? That if you want to stay seated or if you want to stand, whatever you want to do, it doesn't matter. Ας συνεχίσουμε να δοξάζουμε τον Θεό, αν θέλετε να σηκωθείτε ή αν θέλετε να είστε καθισμένοι, ότι όπως θέλετε. Just be free, just release. Yes.